So today we would begin with the chapter of class 10th, first chapter that is real numbers. So আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারের ব্যাপারে ডিসকাস করব যে আমাদের কি কি আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে. Firstly, we would study about Euclid's division lemma. What's Euclid's division lemma? You have studied in smaller classes, that is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. It's a formula you have to remember, that is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. What is dividend? What is divisor? What is quotient and what is remainder? এটা তুমি করে নাও. দেখো, যেটাকে আমরা ডিভাইড করছি, সাপোজ let me explain. Suppose we are dividing 7 with 3. যেটাকে আমরা ডিভাইড করছি এটাকে আমরা বলবো ডিভাইডেন্ড. ডিভাইডেন্ট এটাকে আমরা কি বলবো? ডিভাইডেন্ট, রাইট? ডিভাইডেন্ট. আর যেটাতে আমরা ডিভাইড করছি এটাকে বলবো, মানে যেটা দিয়ে, এটাকে বলবো আমরা ডিভাইজার. কি বলবো? ডিভাইডেন্ট হলো যেটাকে আমরা ডিভাইড করছি, আর ডিভাইজার হলো যেটা দিয়ে আমরা, মানে যেটার দ্বারা আমরা ডিভিশনটা পারফর্ম করছি. কোশেন্ট হলো গিয়ে যেটা দিয়ে ডিভিশন পারফর্ম করলে আমার কিছু আসতে পারে, সেটাকে বলা হয় কোশেন্ট. সাপোজ 3 into 2, that is 6. After subtracting this two, 7 আর 6, আমরা কি পেতে পারি? 1, that is called রিমাইন্ডার. সাপোজ এখানে 0 এলো, তাহলে এটাকেও আমরা কি বলবো? রিমাইন্ডার. কোশেন্ট কি? যেটা দিয়ে আমার কিছু আসতে পারে, এটাকে আমরা বলবো কোশেন্ট. তো ডিভাইজার, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder is our formula. Okay, okay. এটা একটা ফর্মুলা, আরেকটা মনে রেখে দাও. দেখো, for two positive integer a and b, we have HCF of a and b into LCM of a and b is equals to a into b. Suppose there are two numbers a and b. Suppose দুটো নাম্বার আছে, দুটো নম্বরের যে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর আর লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল এলসিএম আর এইচসিএফ এর যে গুণফল হবে, মানে মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমরা ওই নাম্বারটাকে পেতে পারি, ওই দুটো নাম্বারকে পেতে পারি, রাইট? সো দ্যাটস দ্য টু ফর্মুলা ইফ ইউ রিঅ্যারেঞ্জ. সো এখন আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার, একটা কোয়েশ্চেন দেখবো যেটার মধ্যে আমরা এই ফর্মুলাটার ইমপ্লিকেশন আসবে. If HCF, highest common factor of two numbers, that is this number and this number, দুটো নাম্বার আছে, এই দুটো নাম্বারের হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর যদি আমার 6 হয়, তাহলে find the LCM. So we know a formula, that is HCF into LCM of two numbers, suppose A and B and A and B is equals to A comma B, right? This two. So we can say that LCM of the number will be, matlab this two's multiplication, HCF into LCM is equals to this two's multiplication, that is we'll get it as 3034. এটা তোমরা আবার দেখে নিও. Suppose I, it's just formula rearrangement. HCF LCM and গুণফল equal to product of these two. মানে suppose A আর B এর HCF LCM আর HCF of A and B এর যে গুণফল হবে মাল্টিপ্লিকেশন করলে A into B আসবে, রাইট? This is the result you need to remember. Remember the result, right? Okay. Let's go through exercise question. First question of your NCERT. আমরা প্রথম কোয়েশ্চেন করব এখন NCERT ফার্স্ট কোয়েশ্চেন. বলেছে যে ইউক্লিডস ডিভিশন অ্যালগোরিদম দিয়ে to find the HCF of 135 and 225. Okay, এটা একটা টাইপের কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের সিবিএসসি তে আসে, আর এটা এক্সারসাইজেরও কোয়েশ্চেন, এক্সারসাইজ 1.1 এর কোয়েশ্চেন. সো আমাকে দুটো নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, ওটার এইচসিএফ বের করতে বলেছে, রাইট? ওকে, লেটস ফাইন্ড ইট আউট ইউজিং ইউক্লিডস ডিভিশন লেমা. আমাকে সাপোজ এ আর বি ইজ গিভেন টু নাম্বারস, we need to take the the number which is higher in value
Then we need to apply the division algorithm. First, what we have to do, suppose here we see that 225 is higher than that of 135. So we'll divide 225 with 135, and after dividing that, we will just do the thing. Okay, let's divide it then. After doing, first we'll divide 135 with 225, that is তোমার 135 once again 2 times দিলে তো হবে না, we get it 90. After putting 90, um, if we put 90, sorry, a line is here. Here is the second step. So first step is we get remainder as 90 dividend quotient and its divisor. So we can see here that here we get remainder as 90. So if we put the Euclid's division algorithm, we can say divisor 135, sorry, dividend 225 is equals to 135 into 1 quotient plus remainder. Do we get the remainder as 0? No. Again, we have to divide 9, 135 with 90. We have to divide the previous remainder. We have to take it as divisor. Then we have to take the divisor, actual divisor, which was there as what? As dividend. मतलब we will divide it. After dividing it, we get remainder as 45. 45 is zero remainder? No. So we apply Euclid's division rule and we see that 45 is not a zero remainder. Again, what we have to do is we have to divide 90 by 45. See here. We have to divide 90 by 45. We get a 0? Yes, we get it. So we can say that the whatever will be here, suppose here is a divisor, whatever divisor will be there finally, which will make যেটা করবে যে এখানে 0 আনবে, তো ওটাকে আমরা বলবো যে ওটাই হবে HCF of the two numbers. সরি আমি ইংলিশে এক্সপ্লেন করেছি, নেক্সট সামটা আমি বেঙ্গলিতে করব. সো লেটস গো উইথ দ্য নেক্সট সাম. এখানে দুটো দুটো দিয়ে দিয়েছে আমাকে 196 আর 3822, তো দুটো নাম্বার দিয়ে দিয়েছে. সো we will do division of the higher number, that is 38220, and then we will divide it with the lower number, that is 196. So এটা আমার directly এসে পড়ছে, আমার 0 এসে পড়ছে. So we can directly say that 196 হবে এটার HCF. We said that মানে এমন একটা নাম্বার দিয়ে করতে হবে ডিভাইড, মানে যেটা ডিভাইজারে থাকবে, ডিভাইজারে সাচ নাম্বার দিতে হবে যেটাতে 0 এসে পড়ে অ্যাজ এ রিমাইন্ডার. তো আমার পারফেক্টলি ডিভাইড হচ্ছে, 0 আসছে, তাহলে উই নিড নট টু অ্যাপ্লাই দ্য সেকেন্ড স্টেপস, বিকজ অলরেডি ইন ফার্স্ট স্টেপ উই আর গেটিং অ্যাজ 0, একবারেই আমার এসে পড়ছে. সো উই নো নিড টু গো উইথ দ্য সেকেন্ড স্টেপ or থার্ড স্টেপ or মাল্টিপল টাইমস, উই নো নিড টু ডু দ্য সেম থিং. ওকে, লেটস গো উইথ দ্য সেকেন্ড সাম. সেকেন্ড সামে দেখছি আমরা যে 867 আর 225. So 867 আর এটা অ্যাকচুয়ালি থার্ড সাম, সরি, আর 225 দিয়ে আমরা ডিভাইড করব, কারণ 867 being a greater number, we'll divide it with 255. So after dividing, we get, firstly when we give it, we get 102 as the remainder. Again what we'll do is with 102 we'll divide 255, right? দেখো এখানে again we are dividing it and getting 51 as remainder.
So with that 51, we'll divide it with 102. Then 102, after dividing 51 with 102, we get a perfect, you can say, the dividend value, that is 102, that is 0. See here, 0 we get. So what at last আমার এমন একটা আমার HCF এর কনসেপ্টে কি ছিল, যে লাস্টে এমন একটা ডিভাইজার থাকতে হবে যেটা দিয়ে আমার জিরো রিমাইন্ডার আসে। তো আমাদের এটা ফুলফিল করছে, ইয়েস ইট ইজ ফুলফিলিং। তাহলে এলস HCF কি হবে, এটা 51, রাইট? সো HCF হিয়ার would be 51. ওকে, সো আজকের জন্য এতটুকুই এই ভিডিওতে। নেক্সট দিন আমরা নিউ কনসেপ্ট ডিসকাস করব উইথ নিউ কোয়েশ্চেন্স। সো টিল দেন